Minister Sheikh Hasina urges affluent society to stand by destitutes around. Joint effort will remove poverty from the country, says Prime Minister. শুধু নিজে ভালো থাকবো, নিজে সুন্দর থাকবো, নিজে আরাম-আয়েশে থাকবো, আর আমার দেশের মানুষ, আমার এলাকার মানুষ তারা কষ্টে থাকবে। এটা তো মানবতা না, এটা তো হয় না। Politics of BNP men confined to media and Facebook status as they are hard to find anywhere on streets, remarks Obaidul Qadir. Blindfolded BNP full of criticism only, while countries around subcontinent highly esteem Bangladesh for development under Prime Minister Sheikh Hasina's leadership, says Information Minister Dr. Hassan Mahmood. 35th span installed in Podda Bridge, making 5¼ kilometers of dream project visible. Corona resurgence rising around the world. And Mumbai Indians beat Delhi Capitals by 9 wickets in today's first IPL match in Dubai. Assalamu alaikum, this is Kimi Arin welcoming you to News at 10 on BTV, BTV World and BTV Chattogram Center. You have just heard the headlines, let's move on to the details. Prime Minister Sheikh Hasina has urged affluent sections of the society, including officials of the government and private organizations and businessmen, to work together to eradicate poverty from the country and establish dignified Bangladesh. The Prime Minister said this while inaugurating activities of handing over keys of houses among 160 homeless poor families at a ceremony at Bangabandhu International Conference Center in the capital today, joining it from Ganobhavan through video conferencing. Sheikh Hasina said every individual, rich persons, officials of government and private organizations will have to stand beside the poor homeless people to eradicate poverty. At the same time, she also requested them to work for the development of the education institutions at their own areas where they have studied. Sheikh Hasina said, the aim of our politics is to do something for the poor and distressed people for whom Father of the Nation Bangabandhu had struggled throughout his life and dedicated himself. যারা আমাদের বিত্তশালী তারা যদি এভাবে তার নিজ নিজ এলাকায় প্রত্যেকেই যদি অন্তত কিছু দুস্থ পরিবারের দিকে ফিরে তাকায়, ঘর না একটু ঘর করে দিল, তাদের কিছু কাজের ব্যবস্থা করে দিল, তাদের একটু সহযোগিতা করলো, শুধু নিজে ভালো থাকবো, নিজে সুন্দর থাকবো, নিজে আরাম-আয়েশে থাকবো, আর আমার দেশের মানুষ, আমার এলাকার মানুষ তারা কষ্টে থাকবে। এটা তো মানবতা না, এটা তো হয় না। প্রত্যেকের কাছে আমার এটা অনুরোধ থাকবে যে আপনারা যা নিজ নিজ স্কুলে পড়াশোনা করেছেন সব স্কুলগুলো একটু উন্নয়নের জন্য কাজ করেন, বা আপনি যে গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছেন সেই গ্রামে যে কটা মানুষকে পারেন সহযোগিতা করেন। সবাই মিলে সম্মিলিত কাজ করলে পরে তাহলে এদেশে দারিদ্র্য থাকবে না। Cabinet Secretary Dr. Khandakar Anwarul Islam spoke at the function, while Prime Minister's Principal Secretary Dr. Ahmed Kaikos conducted the program. Road Transport and Bridges Minister Obaidul Qadir has said expansion work of 4-lane from Feni to Begumganj and Begumganj to Shonapur is going on in full swing to develop country's road communication infrastructure. Obaidul Qadir said this while inaugurating newly built Chowmohoni Municipality Park and Terminal in Noakhali through video conference from his government residence in the capital this morning. Chowmohoni Municipality Mayor Akhtar Hossain Faisal and other high officials were present in the program. About the recent unexpected incidents in Noakhali, Obaidul Qadir said government's achievements cannot fade due to some culprits. Sheikh Hasina Sarkar জেলা শহর, উপজেলা শহর এবং গ্রামের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছেন। গ্রাম এবং শহরের মধ্যে ব্যবধান কমে আসছে প্রযুক্তি এবং উন্নয়ন প্রবাহের কারণে। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে
দেশ অদম্য গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে, তার প্রভাব নোয়াখালীতেও পড়েছে। আমার জেলা নোয়াখালীতে কোনো অপরাধ অন্যায়ের ব্যাপারে কোনো আপোষ করব না। গুটি কয়েক অপরাধীর জন্য শেখ হাসিনা সরকারের এত উন্নয়ন অর্জন ম্লান হতে পারে না। Awami League General Secretary Obaidul Qadir also said, at present, none can find BNP activists in the political movement in Dhaka streets. He said, BNP's politics is now based on Facebook status and mass media. Mentioning that BNP cannot tolerate developments and achievements of the government of Prime Minister Sheikh Hasina, Obaidul Qadir said, Awami League is never against BNP, but Awami League is against their negative and ill politics. আমরা বিএনপির বিরুদ্ধে নই, দল হিসেবে বিএনপি আমাদের শত্রু নয়, আমাদের প্রতিপক্ষ। বিএনপি নেতিবাচক ও অপরাজনীতির আমরা বিরোধিতা করি। আমাদের কি অর্জন আছে, আপনাদের কি অর্জন আছে, জনগণ জানে। হাওয়া ভবনের নামে খাওয়া ভবনই তো সব শেষ করেছে। হাতের তালু দিয়ে আকাশ ঢাকা যায় না, সত্য উদ্ভাসিত হবেই। বিএনপির মহাসচিব সজ্জন মানুষ, তিনিও তো নিজের কথা বলেন না, শুধু রিলে করেন। নির্বাচিত হয়েও যাকে সংসদে যেতে দেয়নি তার দল, অথচ অন্য সদস্যরা গেছেন। তিনি হচ্ছেন পুতুল নাচের পুতুল। অন্ধকার থেকে সুতোর টানে চলে বিএনপির অপরাজনীতি আর লিপ সার্ভিস। এসব দেশের জনগণ বুঝে ফেলেছে। Information Minister and Awami League Joint General Secretary Dr. Hassan Mahmood has said, the entire subcontinent is stirred by the progress of Bangladesh led by Prime Minister Sheikh Hasina. But politically blind BNP cannot see it. Rather, this party is always busy with criticizing the government. He said this today after a meeting with leaders of film producers and directors associations at his official residence at Minto Road in the capital. Information Minister said, BNP claims that government does not let them talk, whereas Mirza Fakhri Islam Alamgir is seen criticizing the government whenever televisions are switched on. জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে উপড়ে ফেলে, সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, এটি সমগ্র ভারত জুড়ে আজকে প্রশংসা বয়ে বেড়াচ্ছে। সমগ্র পাকিস্তানে বাংলাদেশের এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রশংসা হচ্ছে। কিন্তু বিএনপি শুধুমাত্র একটিমাত্র দল, বিএনপি এবং তার কিছু মিত্র, তারা এটি প্রশংসা করতে পারছে না। তারা শুধুমাত্র যে বলে বেড়াচ্ছে সরকার কথা বলতে দেয় না, সরকার গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না। মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেব সকালে একবার সরকারের বিরুদ্ধে, আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেন, বিকেলে একবার করেন। এবং আপনি টেলিভিশন খুললেই দেখতে পাবেন সব টেলিভিশনে আপনার মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর যেভাবে বিষোদ্গার করে সেগুলো প্রচার হয়। তিনি প্রতিদিন বিষোদ্গার করে বলেন যে সরকার গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না, সরকার মুক্ত কথাবার্তায় বিশ্বাস করে না, অথচ তারা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি সমালোচনা করেন, শুধু প্রশংসা করতে পারেন না। এটি হচ্ছে বিএনপির রাজনৈতিক দৈন্যতা, চিন্তা চেতনার দৈন্যতা, এবং তারা যে শুধুমাত্র দলকানা, দেশ নিয়ে যে ভাবে না, সেটিরই বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে। সমগ্র উপমহাদেশ জুড়ে যখন শেখ হাসিনার, জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের প্রশংসা, তার নেতৃত্বে বাংলাদেশের অগ্রগতির প্রশংসা, তখন বিএনপি প্রশংসা করতে পারছে না। এটি তাদের দলকানা যে স্বভাব, তারা যে শুধুমাত্র দল নিয়ে ভাবে, দেশ নিয়ে ভাবে না, জনগণ নিয়ে ভাবে না, সেটির এই বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে এটি। Bangladesh Film Producers Association Secretary Khurshid Alam Khosru, Secretary General Shamsul Alam, Bangladesh Film Directors Association President Mushfiqur Rahman Gulzar, and General Secretary Bodiul Alam Khokon were present at the meeting. The 35th span on the Podda Bridge has been installed today, bringing a total of over 5.250 kilometers of the structure into view. The span number 2B was installed between 8 and 9 number pillars at Mawa Point.
The other 6 fans will be installed on the pillars by December this year. A total of 42 pillars are being constructed for the 6.15 kilometers long 2-story Podda Bridge. The coronavirus infections may explode during the upcoming winter. However, health experts say there is nothing to panic, and they stress the need for maintaining health guidelines strictly. They emphasize on wearing masks and ensuring physical distance while traveling on public vehicles in order to keep people away from COVID-19 infections. The intensity of the COVID-19 soars during the winter season, and a good number of European nations have already been experiencing it. Bangladesh is in a better shape so far in terms of COVID-19 deaths and infections compared to those of many other countries. Eighteen COVID-19 patients died in the country in the last 24 hours, increasing the death toll from the pandemic to 5,923. The recovery count rose to 3,24,145 after another 1,442 recovered during the period. A press release of the Director General of Health Services said today. It said the tally of infections has surged to 4,07,684 with 1,320 new cases being confirmed. Moving on to international news. Outbreaks, with some of the most severe in the states, that will be key in deciding the 2020 election. Meanwhile, the worldwide death toll from the corona pandemic has reached 11,96,000, while about 4,60,85,000 people tested positive for COVID-19. Besides, over 3,33,49,000 people have recovered from the coronavirus so far. In a final burst of campaigning, U.S. President Donald Trump and his Democratic challenger Joe Biden have crisscrossed Midwestern states that may hold the keys to the White House. Biden went on to the offensive in Iowa, a state that voted for Trump by 10 points in 2016. Trump made a play for Minnesota, which voted narrowly for Hillary Clinton 4 years ago. Biden holds a solid national lead ahead of Tuesday's general election, but his advantage over Trump is narrower in the handful of U.S. states that could vote for either candidate and ultimately decide the outcome in 4 days' time. More than 85 million people have voted early, 55 million of them by post, setting the U.S. on course for its biggest voter turnout in over a century. Rescue teams in the Turkish port city of Izmir are hunting through the rubble of collapsed buildings for survivors of Friday's powerful earthquake. The death toll from the quake, which also struck the Greek island of Samos, has risen to 27, with over 800 injured. 25 people were killed in Izmir in the west of Turkey, while a girl and a boy died in Samos. Delicate operations to pull people from the rubble in Izmir are taking place as hundreds of aftershocks hit the area. The shallow tremor triggered tidal waves that hit coastal areas and islands in both Turkey and Greece. Now news from the world of sports. Mumbai Indians beat Delhi Capitals by 9 wickets in today's first match of IPL cricket in Dubai. Delhi Capitals batted first and scored 110 runs for 9 in their stipulated 20 overs. In reply, Mumbai Indians reached their victory target of 111 runs for 1 in 14 overs 2 balls. Ishan Kishan was unbeaten on 72 runs. In the second match of the day, Royal Challengers Bangalore are facing Sunrisers Hyderabad in Sharjah. Before we end the bulletin, headlines once again. Prime Minister Sheikh Hasina urges affluent society to stand by destitutes around
Joint effort will remove poverty from the country, says Prime Minister. And Mumbai Indians beat Delhi Capitals by 9 wickets in today's first IPL match in Dubai. That's all from the newsroom for the moment. Thank you for being with us, and we invite you to watch our next news at 11:30 in Bangla. Until then, Khuda Hafiz.